హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ అద్భుతమైన షో పేరు వింగ్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఇది సింగపూర్లోని సెంటోసా ఐలాండ్లో జరిగే ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మల్టీమీడియా నైట్ షో. లెజర్ లైట్స్, నీటి తెరపై ప్రొజెక్షన్స్, అగ్ని జ్వాలలు, సంగీతం, అద్భుతమైన ఫైర్ వర్క్స్ కలిసి ప్రేక్షకులకు ఒక మర్చిపోలేని అనుభూతిని అందిస్తాయి. ఈ షోలో ప్రధాన పాత్ర షాహబాజ్ అనే ఒక మాయాపక్షి. ఒక అనుకోని సంఘటన కారణంగా అది తన ఇంటికి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఇద్దరు యువ స్నేహితులు షాహబాజ్కు సహాయం చేయాలని నిర్ణయిస్తారు. ఆ తర్వాత వారి ప్రయాణం కాలాన్ని దాటి అద్భుతమైన ప్రపంచాల్లోకి సాగుతుంది. మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు, సముద్రాల అందాలు, మాయాజాలమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, ఇలా ప్రతి సన్నివేశం ప్రేక్షకులను ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. ప్రయాణంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురైనా స్నేహం, ధైర్యం, నమ్మకంతో వారు ముందుకు సాగుతారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ అద్భుతమైన లేజర్ షో సంగీతానికి అనుగుణంగా నాట్యం చేసే నీటి ఫౌంటైన్లు, ఆకాశాన్ని తాకే అగ్ని జ్వాలలు, చివర్లో మెరిసే ఫైర్ వర్క్స్, ఇవన్నీ కలిసి ఈ కథను మరింత అద్భుతంగా ఆవిష్కరిస్తాయి. ప్రతి క్షణం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది. చివరికి షాహబాజ్ తన ఇంటికి చేరుకుంటాడు. ఈ కథ మనకు ఒక అందమైన సందేశాన్ని అందిస్తుంది. నిజమైన స్నేహం, ధైర్యం, ఆశ ఉంటే ఎంతటి కష్టమైన ప్రయాణమైనా విజయవంతంగా పూర్తి చేయవచ్చు. మీరెప్పుడైనా సింగపూర్కు వస్తే వింగ్స్ ఆఫ్ టైమ్ షోను తప్పకుండా చూడండి. ఇది కేవలం ఒక షో కాదు, మీ జీవితంలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఒక అద్భుతమైన అనుభవం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఇంకా ఇలాంటి ట్రావెల్ వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ధన్యవాదాలు. Dreams can come true. Let us keep on hoping. We just have to keep on loving. Let us keep on hoping. We just have to keep on loving. We just have to keep on loving. Let your child keep on hoping. We just have to keep on loving. Rachel, stop! We really should go back to the singing class. Oh, Felix, don't be such a coward. They won't notice we're gone. And I just want to have a look at these strange stones. They are so big. I've heard they've been here forever. And they'll still be here tomorrow. Come on, let's just go back. You can join the others if you're scared. Me, I want to have a closer look. Rachel, stop! Come back! Rachel! Rachel! Keep it quiet, boy. I need a moment to gather my thoughts. What? Who are you? Well, I am Shabas, from the glorious aquatic species. That was a long nap. What century are we? Huh? The 21st century. But I've slept through thousands and thousands of years then. I have to go. Go where? Back to the beginning of time, where I belong. How do you intend to do that? By flying, of course. Strange boy. Hi, I'm Rachel, by the way. Hello, Rachel. The grumpy one is my friend Felix. So, Shabas, how exactly can you travel through time? Well, thanks to my wings of time, of course. Oh, of course. Look at that. We're reaching Britain in the 19th century. Oh, it's going to get noisy.
Incredible! Look, Felix! We must have reached the Silk Road era. Wow!
be such a coward after all. But I need a little break. Maybe a little song would help. I am a great singer. When you're traveling far from home, don't be scared, you're not alone.